Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de historia de Janthir Wilds, capítulo 12, o episodio 12, como lo queráis llamar, la víspera del combate. Aliso Stoico nos ha invitado a una party hard hostia, todavía estoy en el capítulo anterior. En Costas Bajas, ¿vale? Supongo que será la variedad de la cosecha, para celebrar o para al menos festejar un poquillo y relajarnos antes del combate. Como descubrimos en el anterior capítulo, pues parece ser que los tiempos o las tormentas potencian a las proles y a los progenitores de los titanes, y lo que estamos haciendo es hacer una preparación. Vamos a hacer una preparación estos 2 días, porque según... ¿Me muero? Uy. No sé por qué voy andando, pero bueno. Porque en 2 días amaina la tormenta actual y se supone que estarán más débiles. En teoría vamos a por Ura. Así que vamos a ver. Bueno, está instanciado. Veamos. En el anterior no lo recordé, ahora lo recuerdo. Durante los diálogos, yo intento estar callado para que podáis escuchar las voces y... Oh, Wayfinder, I see you got Pa's invitation. Between us, he gets a bit sappy about that sort of thing. Though, I suppose the Battle's Eve feast isn't exactly a joyous occasion. More of a precautionary goodbye. But, well, we shan't. Still plenty of fun to be had. Although your alliance pals look to be having none of it. Aside from me, Kaith, and Malice, they don't know the Lowlanders very well yet. Se ha venido también. Shall I introduce them? Pressure them to mingle? If all else fails, some honey wine should do the trick. Appreciated. But you just enjoy the festivities. I'll see if I can loosen them up. Seems like you don't know what to do with yourselves. This place is a bit rougher around the edges than Her Majesty's royal court. Although, I don't mind the change of pace. The Lowlanders may look intimidating, but appearances can be deceiving. And they could say the same about some of us. I wouldn't characterize it that way. How about I introduce you to a few of the council members? Might help break the ice. For starters, Queen Jenna. There's someone you might like to meet. I suppose Anise was present for the grand reveal. Por ejemplo, Jenna no tiene voz. Va descarta, ¿no? Si no me equivoco. Aurora, I'd like you to meet a colleague and friend of mine. Una colega mía, ¿sabes? Es tu reina, amiga. Well, this is an honor. Es como una chamán, ¿eh? ¿Te has fijado? Para quien toca el primogénito. Dagonet, I know someone you'll have plenty to chat about with. I'm eager to make their acquaintance. Dagonet, meet Soaring Crest, agriculture master, expert in Janthir's ecosystem and plant life. Most things, I've still much to learn of your people. Then we're one and the same. Let's fix that. Y Anisa vaya espinado. And finally, Anise.
I know just the person for you. About time. The suspense was killing me. Lista que le toca a Valle Espinal. Countess, meet Barbed Veil, Spearmaster. I pity any who find themselves on the wrong end of her spear. Are you speaking from experience, Commander? The sparring match is soon to start. Who dares face our Spearmaster in this test of might? How about you? Think you could take Barbed Veil one-on-one? Orquídea amorosa. Apologies. The eve before battle leaves them restless, sparks nerves. They hide them with spears and boasting. I don't know that I'd be the best sparring partner, but I think I have just the match. Commander. Commander! Commander! ¿Van a hacer How luchar? can I ever Sí. repay you for this, Van a Anise? hacer luchar. Lista y a camino cuando quieras. No tengo movimientos contigo, ¿eh? ¿Qué pone? Exceptional Wayfinder. You face me one-on-one and live to boast. You've earned that right and my respect. The strangers should fear the fate that tomorrow promises them. Deft work out there, Wayfinder. Nothing like sparring to shake the pre-battle jitters. Me? Well, I'd rather dance them away. The eve of battle always wreaks havoc on my Vamos nerves. a bailar. Well, La battle Pachamama. is plenty of cause for nervousness. If you stop feeling nervous, that's when you should be concerned. Wise you are, Wayfinder. Speaking of calming the nerves, the Rite of the Warrior dance is starting up. Join the dance circle. Make the others jealous with your swan-like moves. The Rite of the Warrior dance commences. Who shall be first to thaw our dance circle? Perhaps a visitor. Wayfinder, you impress us with your sparring moves. Have you the dance moves to match? You bet the Wayfinder does. Don't fret. I'll join you. Gather round, fan our flames. Think of them as a warrior's. That's it! A dance on battle's eve loosens muscles and inhibitions. A fine tradition. Están metiendo, qué guapo. Draw your bearkin near. Whether you set off to battle or stay back to hold down the Mira, viene Datka y todo a we bailar. dance in camaraderie. Ah, no, solo se mueve. Sí, sí, sí. Yes. Fear not to what a crowd. Let Ashmakers tell of this battle's eve for ages to come. Thank you. Thank you all. ¡Que están aquí! ¿Dónde está liso? Ahí se ha escondido. ¡Qué grandes! Espera, espera, espera. Vamos a verlos. Es que molan, tío. Ah, tío, que está haciendo Malí. Parece que está saltando. Mira qué chulo. Sí. Están todos bailando. Este está en plan... Oh, la vida me trata mal. ¿Por qué? Gathered here we are to remember. No. Makes it sound like a funeral pyre. Wayfinder. They'll appreciate your message, whatever wording you settle on. Your assurance is appreciated. Although, I wish the message were one I needn't deliver. I understand. Never gets easier. Although, truth be told, I wouldn't want it to.
I've some prepared remarks. Keep them brief, I shall, lest the rumble of your stomachs drown out my words. But first, I shall offer the floor to our visitors. If you've your own words to air, please, come forth. I didn't come with a prepared speech, but as the leader of the Astral Ward and a vanguard of the Tyrian Alliance... Huh. Now he's a vanguard? What happened to the triviality of Tyrian politics? I'm sure the muse will strike. The foes before us may seem marvels, born of worlds unknown. Let me assure you, they are nothing new. Past millennia watched the Titans rise to power, only to be buried by history's indifferent debris. Tomorrow, we shall damn them to that same insignificant fate. Will they appear again in a future distant from our own? Who knows? Instead, we must remember life's true constant. The struggle for survival. Incessant, ruthless, natural. It is that very force your tribe reveres that powers life. So fear not these crude beasts. No. Fear repose. Fear a life so catatonic it makes risking death feel like living. I find it all rather freeing. Don't you? For a minute there, I thought he had it. But then he kept talking. Still not the worst pep talk he's given. Our guest speech may seem disquieting, as is war, a thief of solace, and most cruelly, hope. Far too many of us know this firsthand. So I share with you a poem from moons long past. It has seen me to brighter shores. May it do you that same kindness. As we march toward peril's hearth, our kinfolk at our sides, each step, perhaps, could be our last, or first, toward kinder skies. Our spears will dawn, and fight till dawn, to guard the grounds we've stood, but won't have won till battle's done, and stays that way for good, and stays that way for good. That sentiment I find freeing. Until we see such times, we march, bear kin and allied friends, to guard our grounds against a foe most wicked. What they have in strength, they lack in respect for one another. We have both, and some damn good spears. ¡Ole! No sé por qué, me parece que en algún lado de estos seguro que hay algún logro de hacer algo ahí. That was a very compelling speech, Elder. They always seem to come together at the last moment. Still, tomorrow comes too soon. We've prepared, tested our plan of attack, celebrated the many reasons for living. It's time. Suppose it is, Wayfinder. But for now, the eve is young, and the festivities beckon. I do advise you all to get a good night's rest. Tomorrow, we rise. We rise. ¿Ya? Mira tú. Ha sido rápido de cojones, ¿eh?
Bueno, hay 3 logritos aquí. Socializa con todos los invitados opcionales. Participa en un baile una vez más. Haz que Garrett se sienta incluido. Vamos a ello. Ya que capítulo más cortito. Liso estoico y flecha serena. Pokey, a moment. Oh, Ma's arrow. Thought she took it with her. As did I. You know, one reason holding this feast was so important to me is that I couldn't give your Ma a proper send-off. I never even got the chance to tell her goodbye. And damned if I was going to let that happen again. Pa, your Ma's intent was always to make you this arrow's keeper. She had wanted to wait till you were grown. And grown you have. From a cub adrift in daydreams to a warrior who's braved life's cruel realities far too soon. Wear this as a reminder that your Ma and I are forever at your heart. Soar, my arrow. ¿Están arriba? Sí, están arriba. Oye, aquí hay una carta. Carta de la casa. Aliso estoico. Saludos. Este es un correo autogenerado desde el despacho del concejal Aludo, de Canal de la Estadística de Ratasum. La integrante del claustro con quien intentas contactar se ha ausentado de la facultad de estadística. O tiene demasiado que hacer como para responder a aquello. Si eres un estudiante o un colega de la concejala Aludo, te rogamos que te ciñas a sus horas de despacho asignadas para los asuntos presencialmente. ¿Y esto, tío? Si eres el concejal Flunt, la concejala Aludo solo necesita hablar contigo cuando el consejo arcano está en sesión. Y ni un segundo más. Con todo el ardido ahí, De no me rayes, pavo. Mira, hay más cartas. Vamos a ver la conversación de... Vamos a ver las cartas, A perfect spot. You'll never find us up here. Now, tell me more about them. For starters, I'm thankful they still want anything to do with me. I've put them through enough for a lifetime. Well, good to get your baggage out of the way early. Ald is doing the best he can, given the situation. He's opening up again. Slowly. Patience is the least I can give him. And I'm downright impressed with Pokey. He's been through so much. But instead of running, he faces things head on. I could learn from him. My legacy is running from things I need to face. There's far more to your legacy than that. After his ascension, I became fast friends with Lear, a son of Deldrimor. He reminds me so much of you. His views on magic, the dualities of creation and destruction, and logic and emotion. I spoke of you often to him, shared your writings, and he eventually came to form the Bastion of Balance in your memory. It was then that I finally accepted that even though you were gone, your teachings would live on. Forgive me if I overshared with him. With you gone, I feared the worst. I guess it was a way to feel close to you again. I abandon you, and you honor me. I don't deserve you. But now you're here, and I am more whole for it, my dearest friend. Querida amiga. Vale, por aquí había una corta, había delante otra. Carta de Braham. Hostia, de Braham. Aliso estoico, quiero darte las gracias por invitarte al banquete de Víspera del Combate. Es totalmente el tipo de fiesta que me gusta. Uno de los aspectos del liderazgo que más me está costando
asumir es que no puedo largarme cuando me dé la gana, cosa que frustra totalmente parte de mi ser. El lobo ansía cazar, aunque sé que debería escuchar la sabiduría del cuervo. Por ahora mis responsabilidades en paraje de roca requieren mi atención. Dicho lo cual, asegúrate de que la comandante disfrute de varias pintas de hidromiel por mí, y si estás planeando dar algún tipo de discurso antes de la ducha, nunca viene mal escuchar alguno de sus consejos. Recuerda una llamada a las armas especialmente impactante. Recuerdo una llamada de las armas hizo antes de nuestro primer combate con Kratorrik. Hasta que nuestros caminos se vuelvan a cruzar, que tus lanzas atraviesen sus objetivos y no sé por qué se corta. Esto es muy feo, es muy feo. Porque una cosa es que te encuentres una carta algo cortado. Hecho aposta, pero cuando ya son 2 o 3, ya no mola nada. Carta de Ola Rizada. Admito que me sorprendió recibir tu invitación. Da la brevedad de nuestras conversaciones tras las deliberaciones de la Alianza Tiriana. Agua profunda quedó tan impresionado como yo por tu candor y paciencia. El banquete de Víspera del combate parece un asunto solemne, no exento de emoción y reflexión. Quienes procedemos de las aguas profundas y turbulentas no somos ajenos a esta clase de eventos. En los tiempos en los que Jormak y los suyos se escindieron... Esto será un... No sé quién es Ola Rizada ahora mismo, pero este será un tío de pico escalofriantes. O sea, que ha llamado a los de... Luego lo buscaré a ver quién es. Se descendieron y persiguieron a los nuestros por distintas aguas. Debemos disfrutar de los momentos de calma entre uno y otro ataque. En la actualidad resulta extraño gozar cada vez más habitualmente de esa tranquilidad una vez extinguidos los dragones. En todo caso, lamento no poder asistir a esta celebración. Tengo toda mi atención centrada en aliarme con los Norn para explorar rutas seguras que nos permitan volver a las lejanas. Oh, qué guapo sería lejanas de los que los antes. Ahora que la tormenta dragónica ha tocado fin. Pero ante todo, no me gustaría agriar el sentir de tal festín hablando de mi propia fe y de las antiguas divisiones que esta ha engendrado. Sabed que os guardo en mis oraciones a los Kodan de la guarida de la cosecha y que no descarto visitaros en estaciones más propicias. Pues sí. Ola Rizada es de los Norn blanquitos, de los albinos. A ver, aquí hay algo más. A ver si hay algo por aquí. Y si no, vamos a hablar. No hay Naida. Abajo. Hay que bailar. Y hablar con Isgaren. ¿Qué será? ¿Barra danza? No será barra danza, ¿no? Uy. Don't tell me you're afraid to dance, Iskarin. Afraid? Huh. I just find no comfort in the senseless flailing of limbs. I know. You need a partner. I'll pass. I'm flattered. Truly. But I can partake from here while remaining still and dignified. Molaría que How rude of me. The Seers didn't have dancing, did they? hubiera un plot twist en algún momento de que este fuera I always malo. thought you were the graceful sort. Well, of course we had dancing. It's not like it's chronomancy. Que no You tienes just pies, mamón. set your feet, sway your hips in time to the rhythm. I know what you're trying to do, and it won't work. All right, you win. Honestly, I wish Era el Mabon alma was de la here. fiesta. Anise tells me he was the life of the party. He was a patron of many festivities over the years. A shame you only knew him in his direst moments. One dance, then. For Mabon? Fine. I will humor your childish whims. And then you will leave me be. Is it just me, or am I amazing? ¿Y qué nos queda? Participa en el baile.
¡No! Ya no me deja, ¿por qué no me deja? ¿Cómo tengo que hacer esto? ¿Por qué no hay un círculo? ¿Estará bugueado esto? Me voy a poner al lado de él. Qué grande, tío. En fin, bueno, pues si no, ya lo haré fuera. Qué grande verlo bailar, tú. Hostia, qué bueno. Bueno, como augurábamos un poco, se veía venir, que este capítulo iba a ser también, no chusta, pero sí otro también de transigencia. Así que nada, supongo que ya en el siguiente, la cima de Valrior ya será full combate. Así que vamos a ver lo que nos depara el último capítulo de esta expansión de contenido. Y... ¿qué nos dan aquí? Una reliquia. Y nada más, si habéis llegado hasta aquí, pues os habéis llevado un tremendo bailoteo de Isgarren. Y si no, pues al pozo. Ya sabéis, si os ha gustado, dejadle un like en el vídeo y nos vemos en el siguiente capítulo. Chau, chau.